less than a decade. Some observers are now referring to Africa as the home of emerging markets. Expanding our economic space through regional integration is an integral part of our development strategy. Mauritius is well positioned to act as a gateway between Africa and Asia. The negotiations for a tripartite free trade area, FTA, that would comprise member states of SADC, COMESA and EAC have just been launched at the second tripartite summit in South Africa, only a few days ago on the 12th of June. With the proposed tripartite free trade area, our business community will have access to a huge market, more than 500 million people. Mauritius is also offering vast opportunities for investment in the public infrastructure on a public-private partnership basis, realizing that our development goals calls for extensive investment. That is why we have embarked on a major program of infrastructure expansion. Never before has any government committed so much funds to upgrade our infrastructure. In fact, we have earmarked $10 billion to finance infrastructure development projects over the next few years. We hope that part of that investment will come from the private sector, either in full or through PPP projects. We are expanding, as you know, the airport to accommodate 4 million passengers annually. We have embarked on a major road decongestion program, which includes building a light railway public transport system. On the energy front, we have set a target to produce 35% of our energy mix from renewable sources by 2030. We are also adopting a new approach to manage water so that we can assure domestic water supply to households on a 24-hour basis all year round. We have decided to benchmark our infrastructure to the standards of Singapore. That is why, during my official visit to Singapore last year, I have discussed several avenues of cooperation. The Singapore Cooperation Enterprise is already involved in a number of projects in Mauritius, including with the private sector. During the recent state visit of the President of the Republic of Singapore to Mauritius, we have examined the opportunity of a strategic partnership between both countries to provide added impetus to business relations. We have already initiated discussions for the early establishment of a free trade area between our two countries. This would allow Singapore-based companies to leverage on the strategic location of Mauritius to access the African market, whilst we can also use Singapore as a platform to penetrate the Asian market. A few years back, Kofi Annan, when he was Secretary General of the UN, in the midst of a wide array of transnational crises afflicting societies, he coined the expression, problems without passports. I take a more optimistic view of the potential that globalization has brought to our shores. I would urge you all to see how we can get our act together and seize what I would call opportunities without passports. Ladies and gentlemen, we have shown that innovation and persistence do give results. We have come from far, but we still have some way to go to take Mauritius from the status of an upper middle income class country to the league of developed economies. The Mauritius International Investment Forum is an opportunity for local and international entrepreneurs to interact and to assess the innumerable opportunities for investment that Mauritius offers. I must congratulate the Board of Investment for having organized so well this conference. I now have great pleasure to officially open the Mauritius International Investment Forum of 2011, and I wish all of you fruitful deliberations. I thank you for your time. Le Mauritius International Investment Forum, décrit comme une première dans le pays, la plateforme appropriée pour passer en revue l'évolution de l'économie globale et remettre constamment en question les orientations des différents secteurs de l'économie mauricienne. Ayant prouvé jusqu'ici sa résilience face à la crise économique mondiale, Maurice aujourd'hui est appelé à jouer un rôle clé dans la région
cela dans le but d'assurer les meilleures conditions de vie pour chaque individu. Les nouvelles du temps à présent avec Shanabai Babaji. Situation générale. Notre région est sous l'influence d'un vent léger. Un faible système frontal s'approche de l'île par le sud-ouest. Prévision pour les prochaines 24 heures. Le temps sera plutôt beau ce soir, sauf pour des ondées isolées sur les hauts. Partiellement nuageux au cours de la journée avec ondées passagères. Vent léger et variable, la mer sera agitée au-delà des récifs. La température minimale sera d'environ 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés sur les régions côtières. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne saisonnière avec 23 degrés sur les hauts et entre 26 et 28 degrés sur les côtes. Marée haute demain à 2h13 et 15h53, marée basse à 20h57 et demain à 9h25. Lever du soleil à 6h44, coucher du soleil à 17h39. Pression atmosphérique à 16h, 1016 hectopascales. Le taux d'humidité était entre 70 à 80%. Jetons un coup d'œil à la pluviométrie. Marovaquois, 1 mm. Vacois 2,3 mm, Rodrigue 17,6 mm et Agalega 9,2 mm. Taux de remplissage dans nos réservoirs. À Marovaquois 34,4%, Midlands Dam 82,6%, Piton du Milieu 74,2%. Communiqué de la météo pour Rodrigue. Situation générale. Des nuages dans le flux de l'Est influencent le temps local. Les prévisions pour les prochaines 24 heures. Période nuageuse ce soir avec ondées passagères. Mi-couvert demain avec ondées isolées. Vent du secteur Est, 20 km par heure avec pointe 50 km par heure. La mer sera forte au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La température minimale sera entre 19 et 22 degrés et la maximale entre 24 et 28 degrés. Marée haute demain à 2h28 et 15h01. Marée basse à 20h24 et demain à 8h55. Lever du soleil à 6h20. Coucher du soleil à 17h15. Communiqué de la météo pour Agalega. Situation générale. La zone d'instabilité qui influence le temps local s'éloigne graduellement de la région. Prévision pour les prochaines 24 heures. Mi-couvert la nuit avec ondées isolées. Beau temps au cours de la journée de demain. Le vent soufflera du secteur Est 20 km par heure. La mer sera agitée à forte. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale d'environ 29 degrés. Marée haute à 5h54 et 18h10. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.